அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். சிகரம் தொடு என்னும் போட்டித் தேர்வுக்கான நிகழ்ச்சியில் இன்று IELTS ஸ்டார்ட் யுவர் குளோபல் ஜேர்னி என்ற தலைப்பில் பயிற்சி நடத்த வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மென்மையான திறன்கள் மற்றும் தொடர்பு திறன் பயிற்சியில் தனித்துவமான அடையாளம் பெற்ற திருமதி கனி ஆறுமுகம் MA MPhil அவர்களை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து இந்நிகழ்விற்கு தலைமையேற்க வந்திருக்கும் துணை முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்களை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மேலும் உதவி நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மேலும் இப்பயிற்சி வகுப்பில் பயிற்சி பெற வந்திருக்கும் போட்டித் தேர்வு மாணவர்களையும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களின் சிறப்பு அம்சம்: 4 ஆண்டுகள் தொடர்பு திறன் பயிற்சியாளராகவும் 5 ஆண்டுகள் ICSE மற்றும் CBSE பள்ளிகளில் ஆங்கில ஆசிரியராகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர். IELTS கம்யூனிகேஷன், வாய்ஸ் அண்ட் அசன்ட் பயிற்சிகளில் சிறப்பு பெற்ற இவர் 2022 முதல் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் உள்ள பல கல்லூரிகளில் ஃப்ரீலான்ஸ் ட்ரெய்னர் பயிற்சிகள் வழங்கி வருகிறார். ரோல் பிளே, குரூப் டிஸ்கஷன் போன்ற நடைமுறை பயிற்சிகள் மூலம் கடினமான கருத்துகளையும் எளிமையாக புரிய வைக்கும் திறமை பெற்றவர். நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் என்பதை இவர்களது வாழ்க்கை தத்துவம் ஆகும். இத்தகைய சிறப்புமிக்க கல்வியாளர் அவர்களின் பணி மென்மேலும் சிறக்க கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை சிறப்பு செய்ய துணை முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். நன்றி. சிறப்புரையாளர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். இன்னைக்கு IELTS ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கிலேருந்து 3 days கண்டினியூஸாக வரப்போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ மார்னிங் 10 to 1 இந்த கிளாஸ் நடக்கும். 3 hours. ஜஸ்ட் யூ வில் கெட் அ ஓவர் வியூ அபவுட் IELTS எப்படி எழுதணும், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சரி ஸ்லைட். ஸோ IELTS யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா? இப்போது மே ஐ நோ த ரீசன் இந்த இது ஜாயின் பண்ணதுக்கு என்ன ஐடியாவில் வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? சொல்லுங்கள் சார். இது ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 8 yearsக்கு முன்னாடியே விரும்பினது. பட் ஏதோ சில சூழ்நிலைகள்னால தள்ளி போயிடுச்சு. ஒரு நாள் கழிச்சு முடிக்கணும்னு வந்திருக்கேன். அது IELTS என்னுடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக தான் நான் இது வந்திருக்கேன். அப்ராடில் ஏதாவது எதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறது, எது பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸாக மற்ற ஈஸ்ட் மிடில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல எனக்கு. ஜஸ்ட்டு டு நோ த என்டையர் திங்ஸ் ரிகார்டிங் வித் திஸ் டெஸ்ட், அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கிறது. தேங்க்யூ. சார் வேறு யாராவது எதுக்காக இந்த கிளாஸ் வந்திருக்கீங்க? ஏன்னா பை த எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபீட்பேக் வரும்போது நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கு தான். வேறு யாராவது? சார் நீங்கள்? இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும் மேம். அதுக்காக. எஸ் மேம். ஓகே, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குமா அப்படின்னா யூ கேன் லேர்ன்
நிறைய வந்து இந்த எக்ஸாம் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கலாம், பேசிக்ஸ்லேருந்து நாங்கள் எடுக்கல. ஏன்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வந்து பேசிக்ஸ்லேருந்து எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு புரியும். ஆனால் ஐஇஎல்டிஎஸ் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல். ஸோ அதில் அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ பேசிக்லேருந்து வரணுன்னா நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் படித்தோம். இது நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல்லேருந்து பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ இது ஐஇஎல்டிஎஸ் அப்படின்னாலே இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். இதுதான் அந்த எக்ஸாமோட பேர். ஸோ ஐஇஎல்டிஎஸோட அப்ரிவியேஷன் இது தான். இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஃபாரின் போய் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுக்காக 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று படிக்கிறவங்களுக்கு, இன்னொன்று வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு. ஸோ ஐஇஎல்டிஎஸ் அகடமிக்ஸ் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு பிஜி இல்லைனா யூஜி படிக்க போகிறப்போ நமக்கு ஐஇஎல்டிஎஸ் அகடமிக்ஸ் தேவைப்படும். ஆனால் ஐஇஎல்டிஎஸ் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு, ஃபாரினில் போய் நான் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஐஇஎல்டிஎஸ் ஜென்ரல் தேவைப்படும். 2த்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்காது. எல்லாத்துலேயுமே ஒரே பாட்டு தான். நான் இந்த லெசனிங், ரீடிங், ரைட்டிங் இது தான் வரும். அதில் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் வரும், நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐஇஎல்டிஎஸ் இட்ஸ் ஒன்லி டு ஸ்டார்ட் யர் குளோபல் ஜேர்னி. நம்ம முதல்ல நம்மளோட குளோபல் ஜேர்னி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் ரொம்பவே அவசியம். முதல்ல நம்ம பாஸ்போர்ட் கொடுக்குறோம்ல, பாஸ்போர்ட்டு, 12th சர்டிஃபிகேட்டு, 10th சர்டிஃபிகேட் எப்படி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி ஐஇஎல்டிஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு அட்மிஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் டாக்குமெண்ட். இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரீஸ் லைக் யூஎஸ், யூகே, கனடா, ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து ஐஇஎல்டிஎஸ் கம்பல்சரியாக கேட்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்த ஐஇஎல்டிஎஸ் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு 10 இயர்ஸில் தான் ரொம்ப கம்பல்சரி ஆக்கிட்டாங்க. முன்னாடி வந்து இவ்வளோ இது கிடையாது, ரொம்ப லிபரல். நமக்கு லாங்குவேஜ் பேச தெரிஞ்சால் போதும் போகலாம். ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கன்சல்டன்சிஸ்லாம் வந்து நிறைய பீப்புள் சென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக லாங்குவேஜ் கூட தெரியல. இப்போ தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு போனவங்களெல்லாம் டக்குன்னு போய் அந்த பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட்டோ அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்டோ பேச முடியல. ஸோ அதை அவங்க ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் பேசிக்காக இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்கள மட்டும்தான் இனிமேல் அனுப்பணும், இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதவங்க எங்களுக்கு வேண்டான்னு சொல்லி தான் இந்த எக்ஸாமை கம்பல்சரியாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த எக்ஸாமோட நீடு. இப்போ 10-12 வருஷத்துக்குள்ளே தான் இந்த நீடு அதிகமாகிடுச்சு. இது மெயினாக நம்ம ஃபாரின் போய் படிக்கிறதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் பேஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் இது தேவைப்படும். மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்குன்னா இது அலாங் வித் திஸ் அவங்க லாங்குவேஜும் சேர்த்து படிக்கணும். அதுதான் ஒரு விஷயம். ஸோ ஐம் கன்னி ஆறுமுகம். என்னை பற்றி ஏற்கனவே நிறைய இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நானும் இன்ட்ரோ சொல்லி போர் அடிக்க போகிறதில்ல, வில் கோ டைரக்ட்லி. ஸோ வாட் இஸ் ஐஇஎல்டிஎஸ் தான் சொல்லிட்டேன் நான். இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். இதுதான் அந்த எக்ஸாமோட அப்ரிவியேஷன். இது வந்து யூனிவர்சிட்டிஸும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ், எந்த கம்பெனிஸ்க்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதா இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக முக்கியம். ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் வெரைட்டிஸ்லேயே நிறைய இருக்குது. ஐஇஎல்டிஎஸ், டோஃபுல், டெஃபில், பிடிஇ, டுவலிங்கோ இப்படி நிறைய டெஸ்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஐஇஎல்டிஎஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுது. ஏன்னா டொஃபுல், டெஃபில் அதெல்லாம் டெஃபில்னு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். யூஎஸ் கண்டிப்பாக இதான் இது ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பிடிஇ தான் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இது டுவலிங்கோ ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, அதுவும் இருக்குது. ஜிஆர்இ, ஜிமேட்டு நிறைய இருக்குதுங்க. ஐஇஎல்டிஎஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடும் இல்லை, ரொம்ப இதாகவும் இருக்காது. ஸோ இங்கிலீஷ் தெரியும், என்னால் பேச முடியும் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக இந்த எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த எக்ஸாமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்ம இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொன்னேன். ஆனால் இதோட சர்டிஃபிகேட் வேலிடிட்டி 2 இயர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ நீங்கள் எப்போ கிளம்புறதா இருக்கிறீங்களோ அதிலேருந்து ஒரு 3 to 5 monthsக்குள்ளே இந்த எக்ஸாம் எடுத்தால் போதும். ப்ரிப்பரேஷன் பார்ட் நீங்கள் முன்னாடியே எடுத்துருங்க. ஏன்னா நமக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு லாங் ப்ராசஸாக போயிட்டுருக்கும். ஒரு 6-7 மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் உங்களால் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் பார்ட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் எடுக்கிற வந்து ஒரு 2-3 months பிஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா போதும். கிளியர்? ஸோ டெஸ்ட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, லிசனிங் வந்து 30 minutesக்கு இருக்கும். 30 minutesல 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்கும், 40 questions இருக்கும். சரிங்களா? செகண்ட் இஸ் ரீடிங். ரீடிங்கில் வந்துட்டு ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க. 1 hour, இட் இஸ் ஃபார் 1 hour. ஸோ 3 passages and 40 questions. We have to read the passage and we have to answer the questions. இப்படி இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ரைட்டிங். இந்த ஒரு இடம் தான் டிஃபர் ஆகும் ஜென்ரலுக்கும் அகடமிக்ஸ்க்கும். ஜென்ரல் ரைட்டிங்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரிப்போர்ட்டு, ஒரு டேட்டா அப்படி இருக்கும். ஆனால் அகடமிக்ஸ் ரைட்டிங்கில் ரெண்டுமே எஸ்ஏ ரைட்டிங்காக இருக்கும். அதில் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. 150 words, 250 words கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அந்த கிவன் டைம்குள்ளே நம்ம எழுத போகிறோம், அந்த எஸ்ஏ எழுதணும். அதுதான் அதில் ஹைலைட்.
நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீக்கிங். இது மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக நடக்கும். மற்ற 3 டெஸ்ட்டும் ஒட்டுக்கா ஒரே நாளில் நடந்துடும். ஸோ ரீடிங்ஸ், லிசனிங், ரைட்டிங் 3மே ஒரே நாளில் அட்ட ஸ்ட்ரெச்சாக ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு நடக்குங்க. ஆனால் அந்த ஸ்பீக்கிங் மட்டும் தனியாக 1-on-1 மேக்ஸிமம் 10 to 15 minutes நடக்கும். ஸோ பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 எப்படி இருக்கும். பார்ட் 1ல் வந்துட்டு எப்படின்னா ஜென்ரல் பேசிக் கொஷின்ஸ் லைக் வாட்ஸ் யுவர் நேம், வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம், வாட்ஸ் யுவர் ஹாபி, இந்த மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் வந்து சிச்சுவேஷனல் பேஸ் கொஷின்ஸாக இருக்கும். தேர்ட் வந்து அந்த சிச்சுவேஷனல் பேஸ் கொஷின்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கேட்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ், கரண்ட் டாபிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசுவாங்க. ஸோ இது மட்டும் தனியாக நடக்கும், மற்ற 3 சேர்ந்து நடக்கும். ஸோ 60 + 60 1 hour, 2 hours, 2.5 hours. இதில் நடுவில் நமக்கு ஒரு 15 minutes பிரேக் வேறு இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3 hours ப்ளஸ் இது தனியாக. சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து மொத்தமாக நமக்கு எல்லாம் சேர்த்து தான் மார்க்ஸ் வருங்க, பேண்ட் ஸ்கோர்ஸ். ஸோ ஸ்கோரிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேண்ட் ஸ்கோர் வில் பி பேண்ட் வித்னு சொல்லுவாங்க, வில் கம் ஃப்ரம் 0 to 9. 0 யாருக்கும் கொடுத்ததில்ல, மேக்ஸிமம் ஆப்சன்டீஸ்க்கு தான் அப்படி கொடுக்குறாங்க. 0 to 9ல் வந்துட்டு 9 இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்கோர். நமக்கு 10 தான், அவுட் ஆஃப் 10 தான் எல்லாத்தையுமே கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. 9 இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்கோர். இது ஓவராலாகவும் 10க்கு போடுவாங்க. இண்டிவிஜுவல் செக்ஷன் ஸ்கோர்ஸுங்கிறது வந்து லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங் 4க்குமே 10 போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 10க்கு ரீடிங்கில் எவ்வளோ வந்துருக்கு, 10க்கு ரைட்டிங்கில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கு, அப்புறம் அதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக தே வில் கம்பைன் அண்ட் தே வில் கிவ் இட் ஃபார் ஓவரால் பேண்ட். ஸோ இதுதான் ஸ்கோரிங்கோட ரேஞ்சு. ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கும் ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஜென்ரலாக இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கேட்குறது வந்துட்டு 6.5 to 7.5. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் மட்டும், நம்மளோட ஸ்கோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அ யூனிவர்சிட்டி. இதுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஜென்ரல் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, அதாவது ஜாப்ஸ்க்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, பட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி கதையில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, வி ஹாவ் டு டேக் ஃபார் அ ரீஅட்டெம்ப்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட்டு நம்ம எத்தனை தடவை வேணாலும் எழுதிக்கலாம், அதில் எந்த இதுவும் கிடையாது. நம்ம எத்தனை தடவை எழுதுகிறோமோ அந்த மேக்ஸிமம் ஸ்கோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேஷாக கற்றுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஸ்கோர்ஸ். ஜென்ரலாக அதுக்கு வர்ற சேலஞ்சஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு 8 months ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 months ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் IELTS கிராக் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை எனக்கு லாங்குவேஜெல்லாம் நல்லா தெரியும், நான் தான் 1 மாதத்தில் எழுதுகிறேன், 2 மாதத்தில் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக தான் இருக்குது. ஏன்னா லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அதில் வரப்போ வந்துட்டு நமக்கு இப்போ ஸ்பேஸ் க்ரைட்டீரியா இருக்குது, எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் லிமிட் இருக்குது, வெக்காபுலரி ரேஞ்ச் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது, அவங்க கொடுத்துருக்குற க்ரைட்டீரியா எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதுக்கு யூஸ் டு ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும். ஸோ மினிமம் 6 to maximum 8 months எடுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ டைம் ப்ரெஷர் நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். வெக்காபுலரி ரேஞ்ச், வெக்காபுலரினா வேர்ட்ஸ், ஸோ அது வந்து குட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெக்காபுலரி யூஸ் பண்ணணுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நார்மலாக பேசுகிற மாதிரி சும்மா கலோக்கியலாக பேசினா அது ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க. குட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெக்காபுலரி இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். டெய்லி நம்ம இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we can know a good range of vocabulary. முன்னாடி தான் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்துட்டு சும்மா ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த ஆர்டிகல்ஸில் ஏதாவது நியூ வேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த நியூ வேர்ட்ஸுக்கு சினானிமஸ் வேர்ட்ஸும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அதுவே நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இதுக்கு ப்ரெஷரைஸ் சிச்சுவேஷன் இல்லாமல். தேர்ட், ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்பீக்கிங். நம்ம பேசுகிறப்போ அவங்க மேக்ஸிமம் செக் பண்ணுறது ஃப்ளூவன்சி மட்டும்தான். ஏன்னா அவங்க நம்ம கான்டென்ட்டை செக் பண்ணி ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம இதே கான்டென்ட்டை நம்ம ஃபாரினில் போய் பேச போகிறோமான்னா இல்லை. ஸோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக எந்த அளவுக்கு ஃப்ளூவெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு நம்ம கொஷினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்க, இதுதான் அவங்களோட க்ரைட்டீரியாவாக இருக்குது. ஸோ ஸ்பீக்கிங்கில் நம்ம நல்லா மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசினாலே போதும். ஹைஃபையான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பேசணும். மினிமல் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டட் இன் ஆல் த 2 things, ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங். ஓகே, ரீடிங்லேயும் லிசனிங் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதில் என்ன வருதோ அதை தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பீக்கிங்லேயும் ரைட்டிங்லேயும் மட்டும்தான் நம்மளோட இதை காட்ட முடியும். சரிங்களா? ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கொஞ்சம் இது சொல்லலாம் அப்படின்னா, சாம்பிள் டெஸ்ட் நமக்கு வந்து கேம்பிரிட்ஜ் புக்ஸு அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில், கேம்பிரிட்ஜோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போனோன்னா we can easily access the material. அது வந்து ஃப்ரீ மெட்டீரியல் தான், நம்மளே போய் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. வெப்சைட் இது போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புக்ஸ் வந்துட்டு முன்னாடியெல்லாம் பிரிண்டட் மெட்டீரியலாக தான் இருந்தது. கேம்பிரிட்ஜ் புக் 1 டெஸ்ட் 1 அப்படி நாங்கள் வரிசையாக கொடுத்துட்ருப்போம். அப்புறம் புக்ஸே நிறைய ஸ்டாக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாமே புக்ஸ் தான். 20 புக்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு 4 இதுவும் சேர்த்தினா
we'll have maximum of 10 to 15 tests in each book. Focus on time management, இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கிவன் டைம்குள்ளே நம்ம முடிக்கிறது தான் அது பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சு. நம்ம யோசித்து எழுதுகிறேன், நான் நிறைய யோசித்து எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் அங்கே டைம் இருக்காது. முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் பென் அண்ட் பேப்பர் டெஸ்ட். ஸோ மேபி ஒரு 2 or 3 minutes எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருக்கலாம், இல்லை அந்த பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் டைம் இருந்திருக்கலாம், சம்திங் லைக் தட். இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட். ஸோ அதிலே வந்து கவுண்ட் டவுன் போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து அந்த கவுண்ட் டவுன் முடியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷட் டவுன் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செகண்டு கூட கிடைக்காது. ஸோ வி ஹாவ் டு பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட் வித் டைம். அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு அந்த 2 months ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு, மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதும்போது நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த 3 years அட்டஸ்ட்ரெச்சாக வச்சு எழுதுகிற மாதிரி தான் வில் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதுக்கு தான் அந்த 3 hours டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ உங்களோட இங்கிலீஷ் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஆர்டிகிள்ஸ் இதை ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் எத்தனை பேர் ரீட் பண்ணுவீங்க? எனக்கு நான் என்னைய வச்சு சொல்லிட்டுருக்குறேன். நீங்கள்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ரீடர்ஸோ, யூ ரீட் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் சார். ஃபைன் சார், யூ ஆல் ரீட் ஆன் எவ்ரிடே. ஓகே, அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. நான்லாம் எப்போயாவது ரீட் பண்ணுற ஒரு பர்சன். ஸோ எங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கிள் இதெல்லாம் ரீட் பண்ணும்போது ஐ ஃபவுண்ட் இட் டூ டிஃபிகல்ட் இன் த பிகினிங். சரிங்களா? ஸோ நியூஸ் பேப்பர் கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணுங்கள். நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள ஆர்டிகிள்ஸ் இல்லை மேகசினில் வர ஆர்டிகிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அந்த பேப்பர்ஸே வரும். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் வர்ற 3 passagesமே ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணதாக தான் இருக்க முடியும். ரைட்டிங்க்கு வந்து எஸ்ஸேஸ், நம்ம எஸ்ஸேஸ் எப்படி எழுதும் நமக்கு அது ஓகேயாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்களோட க்ரைட்டீரியாஸ் கொடுத்து செக் பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு இதாக இருக்குதுங்கிறது நம்ம ஒருத்தங்கக்கிட்ட கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணி ஃபீட்பேக் வாங்கும்போது தான் தெரியும். ஆல்ரெடி டெஸ்ட் அட்டம் பண்ணவங்க இல்லை ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட்ஸு அதில் சர்டிஃபிகேஷன் முடித்தவங்களால் மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியும். ஜென்ரலாக நம்ம எழுதுகிற எஸ்ஏக்கும் இந்த எஸ்ஏக்கும் கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? ஸ்பீக்கிங் வந்து யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் வித் த பார்ட்னர். நான் சொல்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஓகேயா, இல்லை இதை விட இந்த ஆன்சர் பெட்டராக இருக்குமா? ப்ராபப்ளி நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு நான் என்னென்ன ஆன்சர் சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரீ ரெக்கார்டடாக கூட வச்சுக்கலாம். நான் இந்த கொஷின் கேட்டால் நான் இந்த ஆன்சர் தான் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸ்பீக்கிங் இஸ் வெரி ஈஸி டு கெட் மார்க்ஸ் ப்ரொவைடட் யூ ஷுட் பி ஃப்ளூவெண்ட் வித் த லாங்குவேஜ். அவ்வளோதான். அடுத்து எல்லா ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு, மெட்டீரியல்லாம் அக்சஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டேக் அ ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட். ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் டெய்லி எடுக்கணும். நாட் 1 day or 2 days, டெய்லி ஒரு ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ். நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம எதில் குட்டு, எதில் நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ 4 ஸ்கில் இருக்குதுங்க. லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். எல்லாத்தாலையும் 4லையுமே மாஸ்டர் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. ஸோ ஒன் வில் பி குட் அட் ஸ்பீக்கிங், ஒன் வில் பி குட் அட் ரீடிங், ரைட்டிங். அப்போ நமக்கு எது வரலையோ அதெல்லாம் நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். வர்றதை கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக விட்டுக்கோங்க. எது வராத இடத்துல யூ வில் ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் அ லிட்டில் மோர். த நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரியேட் அ ஸ்டடி பிளான். எவ்ரிடே நம்ம இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம்க்கெலாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்க, ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டு இன்றைக்கி இதை பண்ண போகிறேன், அன்றைக்கி அதை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டு க்ரியேட் பண்ணி ஒர்க் அப்பான் தட். ரிசோர்ஸஸ் அஃபீஷியல் IELTS வெப்சைட்லேயே கிடைக்குது. ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே நிறையவே புக்ஸ் இருக்குது. 20 books வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் IDB, ப்ரீவியஸாக பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் தான் இந்த எக்ஸாம் நடத்திட்டுருக்குறாங்க. இப்போ IDB தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் திஸ். If you have any doubt regarding the preparation or the orientation, you can ask me. இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோ தான். இந்த 3 நாள் கிளாஸில் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது. இந்த லிசனிங், ரீடிங், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங் இந்த 4லையுமே உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக சொல்ல போகிறோம். அவ்வளோதான். 4 days எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, என்னென்ன க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்கு, இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்டபிளாக சொல்ல போகிறோம். ஸோ எனி கொஷின்ஸ்? அகாடமி ஃபார் ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன். இது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது ஹெட் ஆஃபீஸ். இங்கே மதுரையிலையும் ரன் பண்ணிட்டுருக்குறோம் சார். ஸோ 15 countries வந்து நம்ம வந்து வீசா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக வீசா ப்ராசஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த IELTS ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு 3 days வில் கவர் ஆல் தோ 4 modules.
இன்றைக்கி ரீடிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இது ஒரு 1.5 11:30க்கு பிரேக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க மேம். ஸோ 11:30 to 11:45 வில் பி ஹேவிங் அ பிரேக். அப்புறம் 1 o'clock வரைக்கும் இன்றைக்கி ரீடிங் செஷன் போகுங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி 10 to 1 வில் ஹாவ் ரீடிங் அண்ட் லிசனிங் அண்ட் ரைட்டிங். த தேர்ட் டே வில் ஹாவ் சம் ஸ்பீக்கிங். ஸோ இதே மாதிரி 3 நாளும் போகுது. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களுக்கு யாருக்கு என்ன இது ரிகார்டிங் டவுட் இருக்கிறது இல்லை இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலே யூ வில் கெட் அ கம்ப்ளீட் ஐடியா. நீங்கள் தனியாக கிளாஸ் போய் படிக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இருக்காது. ஸோ இதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணியே நீங்கள் மெட்டீரியல் அக்சஸ் பண்ணி நீங்களே எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இதாக தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 3 hours 9 hours போது இட்ஸ் அ சாலிட் திங் தான் ஃபார் அஸ். 9 hours கம்ப்ளீட்டாக வி ஆர் கோயிங் டு பி இன் டு திஸ். So we have our senior trainer Shanmuga Priya ma'am. She has completed her masters in engineering and she has worked as a assistant professor. Now she is doing freelancer and our IELTS senior trainer of Shree's Academy for Overseas Education. Over to you ma'am. Thank you all. So yes, so as ma'am explained before, so IELTS, International English Language Testing System. So today we are going to see about reading passage in IELTS. So I find a lot of youngsters here. So in school days you must have experienced a reading passage. Yes, like what they will say, read the passage and answer the questions. Am I correct? So like that it will be. So in case of IELTS, as ma'am explained before, it's going to be independent task. So here we have 40 questions, okay, 40 questions and 60 minutes. So in case of, so here again there are two types as ma'am told before, academic and general. Am I correct? So what is academic? Anyone from ma'am what she told? What is IELTS academic and what is IELTS general? Yes. Yes, anyone? Education, and for general it might be for working purpose. So academic is for people who wish to study abroad, they take up academic. Who wish to work abroad, they go with general. So in case of reading passage also, there is some difference between academics and general. So what is the difference? So in case of academics, you are going to have 3 full passages, and in case of general, you will have 3 sections of passages. Okay, so when we compare the reading module of academics and general, general is going to be easier compared to the academics. Yes, and also as I told you before, we are going to follow some tricks and techniques in order to get the answers. So people who always who read newspaper daily, they find it very easier compared to others. And also people who used to spend their time in reading books, they find it easier. Why? Because they understand the words very easier. Yes, I'll say the difference. So yes, in case of reading, you will be having 3 passages, 40 questions, so 60 minutes. So one common complaint which is raised between students is they couldn't manage the time. They couldn't manage within the 16 minutes for the reading module. How can we manage this? Anyone? Have you taken IELTS before? Yes. Any difficulty that you felt? Super. So as I told you 3 passages,
First passage is actually easiest one. Okay. Second is tougher. Third is toughest. This is the way they have designed the reading passage. So, what are the different types of questions you may expect in the reading passage? Anyone? True or false not given, or it is going to be matching the headings or matching the information, or it can be like multiple choice questions or fill in the blanks. So these are the different types of questions you may expect in the reading passage. So how this is going to be difficult? Yes. So one common mistake which I find from the candidates is they go through the passage very deeply, which is not even necessary here. You need not read the passage even before you are going to answer the question. So what should I do? Understanding the question is more important than understanding the passage. Yes? So, in spite of understanding the passage, you can understand the question first. Yes? So, we'll do a passage today. Yes? So, today we have taken from a Cambridge 16th book module. So, why we need to protect polar bears? So we'll go to the question directly. So today we are going to see true or false not given. So if the statement agrees with the information, it is true. If it contradicts, it is false. If no information is not given. So see the first question. Polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fat under their skin. So as soon as you see the question, one small technique is you convert the statement into a question. So whether polar bears suffer from various health problems because of the fat under their skin. This is the question now. I converted the statement into a question. So, whether polar bears suffer from health problem because of fat under their skin. Yes, you're going to find the answer for this question in the passage now. So, go to the passage. So, in case of IELTS reading, it is going to be sequential. I mean, the questions like true or false not given, fill in the blanks, multiple choice questions, these are all going to be sequential. Whereas, if you take other types of questions like matching the information, matching the headings, these are all kills your time. So, it may be found in any type of passages in the reading. So here it's going to be true or false, which is sequential. So see this, go through the first paragraph. So the question is whether polar bears suffer from Yes. Yes. Because of the fat under their skin, whether polar bears suffer from diseases. Yes? So, may I know what is the answer? Anyone? See, read the first paragraph. Is it true? Any other answers? False. False. Anyone? False. So why is it true for you? Yes? So see these lines. Humans, see, one reason is that they have 11 centimeters of fat under their skin. Humans with comparative levels of adipose tissue
would considered obese and be likely to suffer from diabetes and heart disease, yet polar bear experiences no such consequences. So what is the answer? False. Only human beings will suffer. Polar bears won't suffer. Yes? But what is there in the question? Polar bears suffer from various health problems. So the answer is going to be false. So what I have done, I just made the statement into a question. I'm going to find the answer from the passage. Understand, everyone? So we'll go to the next question. The study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears. So whether they compared the different groups of polar bears or not. This is going to be the question here. Yeah. Whether they compared different groups of polar bears. Anyone? Is it yes? Any other answers? They compared the genetic structure of polar bear with the closest relatives from a warmer climate, the brown bears. Isn't it? What is there in the question? They compared the different levels of polar bears. So polar bears are the one which lives in coldest conditions, whereas this brown bears that lives in warmer climate. So whether they are comparing the different genetic models of different polar bears? No, they are comparing polar bear with the brown bears. So what is the answer? What is the answer? False. It's again going to be why, I don't know, some hesitation is there in getting the answers. Yes, whether you understand? Yes. What is there in the question? They are comparing the genetic level of different polar bears. But what is there in the passage? They are comparing the genetic structure of polar bear with the brown bears. So the answer is going to be false. You understand? Yes? Okay. Liu and his colleagues were the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. So, see the question here. Whether they are the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. Yes? So, we'll go to the passage. Yeah. Is it true? Any other answers? Is it true? Yes? Is it true? See, how do you say true? You saying like Sheeping Liu and his colleagues sheds light on this mystery. Based on that line, you are saying, is it going to be a true? Yes? What was the question? Liu and his colleagues were the first researchers. Whether they have mentioned it's a first researchers or second researchers, we are not sure whether they are first or not. Yes? So what is the answer? Not given. Understand? The answer is going to be not given.
Yes. Polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. So they have genes to control this bad cholesterol, whether it is true, false, or not given. So true means the statement is going to agree with the passage. False means it is going to contradict. Not given means that information is not given. So now we are going to say polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. Yeah, Semi. What is the answer? Very good, very good. So the polar bears had a gene known as APOB, which reduces the levels of low density lipoproteins, a form of bad cholesterols. So these LDLs, bad cholesterol, is being reduced because of their gene known as APOB. So this agrees with the statement. So the answer is going to be true. Understand everyone? Yes? Yes. So as soon as the question is given, we are going to decode it to the synonyms. Actually, we are going to find the keywords here. Here we are having this bad cholesterol. See this. Polar bears are able to control their level of bad cholesterol, genetic means. These are my keywords. I'm going to get these keywords in the passage. Then I'm going to match other words from the question with the passage, get the answer. Yeah. Yes. Brown bears genetically. Yeah. No idea all. See, I didn't say first researchers. Here it is given as, if they have written as researchers alone, it is true. Because they shed light for the mystery, we had that line in the passage. But here they have mentioned as first researchers, which means the same thing should be mentioned in the passage, that these are the first researchers. They didn't mention anything. So it is not given. Understand? Yeah. So next question. Female polar bears are able to survive for about 6 months without food. Whether female polar bears can survive for 6 months without food is your question now. Yeah, say me whether it is true, false, or not given. Whether female polar bears can survive without food for 6 months. Is it true? So this process results in about 6 months of fasting, where the female bears have to keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calorie reserves. What does this mean? So for 6 months, the female polar bears are going to survive without food. Yes, that is what the question is also. So what is the answer? True is the answer. Understand everyone? It was found that bones of female polar bears were very weak
when they came out of their dens in spring. So whether the bones of female polar bears are very weak when they came out of their dens in spring. Semi, what is the answer? What is it here? Despite this, their bones remain strong and dense. So what is there in the question? Their bones are very weak was there in the question. What does this mean? What is the answer? False. Very good. Because it contradicts. Understand? So the bones were very strong and dense. Even though they are surviving without food, their bones are very strong and dense. The polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. So, yeah. So whether this, so we saw this polar bear's mechanism of increasing bone density. What it is, the bones are very strong even though they are not eating for 6 months, isn't it? This mechanism for increasing bone density could be used by people one day. Yeah. Say me whether it is true, false, or not given. Yes. So see, if the mechanism of bone remodeling in polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts could potentially benefit, isn't it? So this means if this mechanism of polar bears is being understood, it could be used by humans one day. Yes? So what is the answer? It's going to be true. Understand? So what have we done here? We just gone through the keywords. We understood the question very well, isn't it? We understood the question very well. We searched that question in the paragraph. We matched all the keywords. We got the answer, isn't it? So, and another one thing is, true or false is going to be sequential. So we didn't go back to get the first one. I didn't check from first paragraph. It came in an order only, isn't it? This is applicable only for true or false not given, fill in the blanks, multiple choice question, and not for other types. Understand? Yes? And another more important thing is, like we took actually a lot of time. So this much time is not essential in your exams. So that's why you told me like you had you failed in the time management. So when we are going to practice this again and again, I'm sure you'll be able to finish it within the time. Yes, understand? So. So next passage we'll see the step pyramid of Djoser. So here we are going to match the heading with the paragraphs. This is another type of question. So just go through the paragraph A. Pyramids are the most famous monuments of ancient Egypt and still hold enormous interest for people in the present day. These grand, impressive tributes to the memory of Egyptian kings
have become linked with the country, even though other cultures such as Chinese and Mayan also built pyramids. Evolution of pyramid form has been written and argued about for centuries. However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect, the step pyramid of Djoser at Saqqara. So, yes, what do you understand from paragraph A? So we understand that Egyptian kings are being associated with the pyramids. And even though Chinese and Mayan also built pyramids, we are familiar with Egyptian pyramid. And also they say it all began with one monument to one king designed by one brilliant architect. Isn't it? So for this is like we are going to match the heading for this paragraphs. Understand? So I'll give you another technique for this. Usually for these type of questions, the answer lies in the first two lines or last two lines. I won't say it won't be in the mid. Sometimes it also exists in the mid. But to get the answers very quickly, you can go through the passages in such a way, you will get the answers in first two lines or last two lines. So here we go through the paragraph. Now we are going to identify the heading which is going to suit this paragraph. Yes? Yeah. Can you match the heading for the paragraph A? No. No. What did I told you? As far as Egypt is concerned, one monument to one king by one brilliant architect. Even though Chinese and Mayan also built pyramid, we are familiar with Egyptian pyramid. Yes, yes. Single certainty among other less definite facts. Why you told this heading? Single certainty is nothing but one monument to one king by one brilliant architect. Among other less definite facts. What are the other less definite facts? Chinese and Mayan also built pyramids, but we are familiar with Egyptian pyramids. So the answer is going to be fourth one. Understand? Yes? Yeah. What? Incredible experience despite few remains. No. How do you say this eighth one is suitable? Is that did they told about any experience? See, once you have this, you just decode the information. Then you will get the correct one. So as a single certainty, if I'm going to decode that, that gives me one monument to one king by one brilliant architect. So incredible experience is something unbelievable experience. How could you match this with the heading? Understand? So the answer is single certainty among other less definite facts. So we'll go to the second paragraph. That's what I said. You need to go along with first, you need to understand the paragraph. Then mostly the answer lies with the first two lines and last two lines. Once you choose the answer here, you decode that, match it with the paragraph, get the answers. Understand? This is the way you can get the answers. We'll go to the second one, you'll understand better. So read the second one. Joseph was the first
king of third dynasty of Egypt, first to build a stone. Prior to Joseph's reign, tombs were rectangular monuments made of dried clay brick, which covered underground passages where the deceased person was buried. For reasons which remain unclear, Joseph's main official, whose name was Imhotep, conceived of building a taller, impressive tomb for his king by stacking stone slabs on top of one another, progressively making them smaller to form the shape known as step pyramid. Joseph is thought to have reigned for 9 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule, owing to the number and size of the monuments he built. So, okay. So, yes, see this paragraph. Before Joseph's reign, they used rectangular monuments made of dried clay bricks. What do you mean by deceased person? Dead persons. So, yes, Joseph's main official, Imhotep, he wanted to impress his king by building a stack of stones in the shape of the pyramid. Yes? In order to bury the deceased people. That is the idea here in the second paragraph. Understand? So now we are going to match this with the headings. Yeah, Semi. Yes. What is the answer? Very good. Others? You got the answer? Why? Yeah, I know. You got the correct one. No, I'm asking him whether he understood or not. Yes? So, idea for changing the design of burial structures. So, prior to Joseph's reign, they had a dried clay bricks in the rectangular monument for the deceased person. But during this Joseph's period only, one of his official, Imhotep, wanted to impress his king and built this pyramid. Yes? So, the idea of changing the design of burial structures. Understand? Yes? So, seventh one is the heading. Very good. Go through paragraph C. So, step pyramid has known that building process went through many different stages. It had several plans. The weight of enormous mass was a challenge for the builders. Yes? Yeah. Now you match the heading for the third paragraph. Very good. Difficult task for those involved. Why you told this? Challenge அப்படின்னு இருந்ததுனால you are going to match that with the paragraph. You are going to get the answer. Yes, you understand? So we'll go to the next paragraph. Yeah, go through this.
So here again we have the complex inbuilt. It was the size of the city in ancient Egypt, included temples, courtyards, shrines, living quarters for the priest. So it's like how should we enter, and they have described other buildings also. Yes. Yeah. What do you think the correct answer is? நம்ம இன்னும் பிரமிட் கூட போகலையே. Overview of external buildings and areas. So they just explained the overall buildings, what are all the other buildings, how this pyramid looks. So that is what explained in the passage. So it's correct. Overview of external buildings and areas. Good. ரீடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இப்போ பார்க்கலாம் சரிங்களா. இப்போ ரீடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜி தான் ஃபாலோ பண்ணும். ஒருத்தருக்கு இதாகிறது, ஒருத்தருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுறது எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமானா இட் இஸ் அ பிக் கொஷின் மார்க் தான். ஐல் டெல் யூ ஆல் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தட் வி ஹவ் ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் வித் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதில் எது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ எடுத்துக்கோங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் அஸ் நோ அபவுட் டோன்ட்ஸ் இன் அ ரீடிங். ரீடிங்கில் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் ரீட் பண்ணியிருக்கீங்க, எந்தெந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதை எதுவும் இங்கே பண்ணக்கூடாது. வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் தட் வி ஹேட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்? நம்மளை எப்படிலாம் வாசிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க? புரியலைங்க. வேர்ட்ஸ் வேர்ட் பை வேர்ட் ரீட் பண்ணுறது, விச் மீன்ஸ் கையை வச்சு ரீட் பண்ணு. இப்போ இதுனா IELTS அப்படி ரீட் பண்ணு. த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் யூஸிங் சப்போர்ட்ஸ். சப்போர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? அது ஃபிங்கராக இருக்கலாம், இல்லை பென்னாக இருக்கலாம், பென்சிலாக இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் டெல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னா அதை அண்டர்லைன்லாம் பண்ணி ரீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எதுவுமே நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறது கிடையாது. ஏன்னா பென் அண்ட் பேப்பர் டெஸ்ட்லையுமே நம்ம அதை அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. என் இன்விஜிலேட்டர் நெவர் அலவுட் திஸ். நம்ம கொஷின் பேப்பரில் சின்ன சின்னதாக ஹிண்ட்ஸ் எழுதுறது, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் மார்க் பண்ணுறது, இது எதுவுமே அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட், ஸோ ரெண்டுக்குமே இது அலவுடு கிடையாது. வேறு என்ன ரீடிங்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க சின்ன வயசுலேருந்து? வேறு என்ன ரீட் பண்ணியிருக்கிறோம்? ஒன்லி கையை வச்சு. எஸ் மேம். லவுடராக ரீட் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பசங்க படம் பார்த்துருப்பீங்க தானே? பசங்க படத்தில் ஒரு சீனில் வந்துட்டு ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு நான் காலையிலே படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பான். அப்புறம் என்ன ஆகும்? என்னாகும்? அவன் படிக்கிறத பார்த்து இன்னொருத்தன் படிக்க ஆரம்பிப்பான், இன்னொருத்தன் படிக்கிறத பார்த்து படிப்பான். கடைசியில் டேரக்டர் அந்த சீனை எப்படி வச்சுருப்பாருன்னா அந்த மொத்த ஏரியாவும் எந்திரிச்சு எல்லோரும் லைட் ஆன் பண்ணி எல்லாம் கச்ச கச்ச கச்சக்கன்னு சத்தம், கடைசியில் நாய் குலைக்கிறதோட முடிச்சிருப்பாங்க. அப்படி தானே ஆகும். ஸோ ஒரு ஹாலில் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸாம் ஹால் மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே நம்ம இப்படி ரீட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கெயாட்டிக்காக ஆகிடும்னு சொல்லி ஓக்கலைசேஷன் அவங்க அலோவ் பண்ணுறதே கிடையாது. இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ், அவ்வளோதான். மற்றபடி காமனாக பார்த்தோன்னா இதுதான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது. த நெக்ஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் சப் ஓக்கலைசேஷன். ஓக்கலைசேஷன்னா வாய் விட்டு படிக்கிறது. அவங்க அப்படி படிக்கிற மாதிரி கத்தி கத்தி படிக்கிறது. முன்னாடி நம்மளே அத்தான் படி, வாய் விட்டு படி, சத்தமாக படி, அப்போ தான் உன் மனசில் ஏறும் அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் இப்போ ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. சப் ஓக்கலைசேஷனுங்கிறது சப்வோக்கலைசேஷனுங்கிறது அடுத்தவங்க படிக்க சொல்லிடுச்சு, நம்மளே ரீட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்படி அந்த ரீட் பண்ணுறோம்ல, அந்த சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் மைல்டராக இருக்கும், ஆனால் நம்ம வாய் விட்டு தான் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லிப் ரீடிங் ஆர் மைண்ட் ரீடிங். இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லிப் ரீடிங், மைண்ட் ரீடிங், ஓக்கலைசேஷன், சப் ஓக்கலைசேஷன் இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாதாம்மா. வேறு என்ன பண்ணலாம்? வேறு என்னெல்லாம் ரீட் பண்ணியிருக்கிறோம் டோன்ட்ஸில்? இது எல்லாமே டோன்ட்ஸு. இப்போ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. வேறு
வேறு ஏதாவது மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணு, இப்படி ரீட் பண்ணு, அப்படி ரீட் பண்ணு. நிறுத்தி நிதானமாக படித்தா என்ன ஆகும்? நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும். அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் what is the meaning of this word? Read this word. Meaning of this word. Guess what? ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தா தெரியுமா? 10 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தா தெரியுமா? இல்லை 10 தடவை ரீட் பண்ணால் புரியுமா? 100 தடவை ரீட் பண்ணால்? ஓகே, ஐ கிவ் யூ சம் க்ளூஸ். ஏன்னா இது எது பண்ணாலும் நமக்கு புரிய போகிறது இல்லை. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். பை த எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ கிவ் யூ அ க்ளூ. This phobia is there in most of the families in India. இந்த phobia எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குதாமா. ஆல்மோஸ்ட். ஓவர் திங்கிங். ஓகே, இந்த ஃபோபியாவை வச்சு தான் நம்மளோட தமிழ் சீரியல்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த வேர்ட் தெரியும் தானே மேம்? ஃபோபியான்னா என்னன்னு தெரியும் தானே? ஃபியர் ஆஃப் சம்திங். ஃபியர் ஆஃப், இந்த வேர்டுக்கு பேர் ஃபியர் ஆஃப். இந்த பென்த்ரோ தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ தமிழ் சீரியல்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இதில் தான், இந்த ஃபோபியா வச்சு தான். கெஸ் வாட்? 5 வருஷம் கூட ஒரு சீரியலை ஓட்ட முடியும் அப்படின்னா அது இந்த சீரியலை வச்சே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஃபேமிலி பேஸ்ட். யாருக்கு அதிகமாக பயப்படுறோம்? எதுக்காக பயப்படுறோம்? அந்த ஒரு காமனான ஒரு விஷயம். வீட்டில் எல்லாருமே கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பயப்படுறது. கம் அகெயின். மேல் சாவனிசம். ஓகே, ஃபெமினிசம், சாவனிசம், சொசைட்டி. சார் மேரேஜுக்கு அப்புறம் எஸ்பெஷலி லேடிஸ் முன்னாடி இந்த ஃபியரை வச்சே நம்மளை ஒரு இது பண்ணிட்டுருந்தாங்க. டாமினன்ஸ் ஆஃப் ஹூ இஸ் தட்? சம்மன். எக்ஸாக்ட்லி, இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபியர் ஆஃப் மதர் இன் லா. இதை வச்சு தானே தமிழ் சினிமாஸ் இப்போ வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. 5 வருஷமாக இதை வச்சே ஓட்டிடுவாங்க. ஸோ இந்த வேர்டு நமக்கு ரொம்ப காமனான ஒரு வேர்டு, தெரிஞ்ச வேர்டு தான். ஆனால் நமக்கு இது எத்தனை தடவை ரீட் பண்ணாலும் புரியாது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிகர்சிவ் ரீடிங். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு வேர்டு புரியலை அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் அதை ரீட் பண்ணிட்டே இருப்போம். இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு ரீட் பண்ணுவோம். அப்படி தானே? ஸோ 10 தடவை ரீட் பண்ணாலும் புரிய போகிறதில்ல, 100 தடவை ரீட் பண்ணாலும் புரிய போகிறதில்ல. தென் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி தட் வி கேன் டூ? ஸோ இது நாலுமே பண்ணக்கூடாது. டு நாட் யூஸ் vocalization in a hall or sub-vocalization or lip reading. Nothing is allowed. சப்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதில் கை வச்சு ரீட் பண்ணுறது, பென் யூஸ் பண்ணுறது, பென்சில் யூஸ் பண்ணுறது, அது எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுங்க. Third is recursive reading. Don't do this recursive reading. Don't stop there and read that word n number of times. That is not at all going to work out. Clear with the types of reading, sir? என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துடலாமா? Actually, phobia is fear of something, sir. Okay. பென்த்ரோக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வேர்ட் தெரியல. I'll tell you how to find out the meaning of the word when you are slowing down in a passage. Okay, I'll tell. When I told the don'ts, I'll tell the do's as well. So do's பார்த்துடலாம். As I told, each strategy will work for each one. எப்படிலாம் ரீட் பண்ணலாம்? இப்போ மேம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரீட் பண்ணணும், டைமிங் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட் கேன் பி டன்? ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு, ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு? வாட் அக்கார்டிங் டு யூ? Skim and scan. Okay, skim and scan is a method that is called as, 2 types of words are there in English. One is structure words and the other one is content words. Structure words என்ன அப்படின்னா, I go, you come. What is this? நான் போகிறேன், நீ வரியா? புரிஞ்சிருச்சு தானே உங்களுக்கு? மேட்ரு புரிஞ்சு தானே? பட் இஸ் த சென்டென்ஸ் கரெக்ட்? சென்டென்ஸ் வைஸ் ஐ எம் நாட் ஸோ கரெக்ட். ஸோ நான் ஸ்ட்ரக்சர் வேர்ட் போடவே இல்லை. ஐ ஆம் கோயிங், ஆர் யூ கம்மிங், இப்படிலாம் நான் கேட்கவே இல்லை. ஸோ ஐ டிட் நாட் பே இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ஸ்ட்ரக்சர். பட் தெர் வாஸ் கான்டென்ட்.
நான் என்ன சொல்ல வந்தேனோ அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கும் அது புரிஞ்சிருச்சு, isn't it? So I gave importance only to this. Same is the case of skimming and scanning. ஸ்ட்ரக்சர் வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆர்டிகிள்ஸ், ப்ரிப்பசிஷன்ஸ், கன்ஜங்ஷன்ஸ், இந்த வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரீட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. You can give importance only to content words. Since the article is taken from a newspaper, we cannot read and understand the passage within the given time. நம்ம அதை ரீட் பண்ணி நான் புரிஞ்சு நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா இட் வில் டேக் சம் மோர் டைம், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். பட் அதை புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு அப்போது டைம் இருக்காது, அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்காது, புரிஞ்சிக்க மாட்டோம்னு நான் சொல்ல. we don't have that much time by that time. So give more importance to content words instead of structure words. This is called as skimming or scanning. Okay, skimmingக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, ஸ்கேனிங்க்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. வாட் எல்ஸ் கேன் பி டன்? என்ன பண்ணலாம்? 3 பேசேஜ் இருக்குது. ஸோ 40 questions we have. 40 questions ஆன்சர் பண்ணணும், 3 பேசேஜ் ரீட் பண்ணணும், 1 hour தான் டைமிங். கெஸ் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி தட் we can do? Getting the keywords from the questions. Okay, you got the keywords from the questions, then so you are telling directly to go to the question instead of the passage. Okay, fine. Directly go to the passage, read the question, find out the keywords. Now what to do next? Skim for the idea of the passage. Okay, done. Okay, reading the question, skimming the passage. Third, end of the passage. That will give you a gist of the passage. Okay, fine. Where? We are here. Okay, fine. Just நமக்கே தெரியணும்ல, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ என்ன பண்ணால் 1 hourல நமக்கு மார்க் வரணும்னு தெரியணும். ஏன்னா பை த எண்ட் ஆஃப் த டே தட் இஸ் அவர் பிக்கஸ்ட் கொஷின் மார்க். இவ்வளவும் சொல்லிட்டு ரீட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா தட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். இதுதான் நானே வீட்டில் மெட்டீரியல் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கேன், இதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான். பை த எண்ட் ஆஃப் த டே வில் ஹாவ் அ கொஷின், ரைட்? ஸோ வில் செக் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் widening your eye span. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேம் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரீட் பண்ணுறதுக்கு. ஷி would have just read, she would have read as fast reading பண்ணியிருப்பாங்க, ஆன்சர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஃபார் அஸ் we are used to those paragraphs. ஏன்னா புதுசாக கொஷின் பேப்பர் வர முதல்ல நாங்கள் அதை செஞ்சு பார்த்துக்குவோம், இதில் என்னவா இருக்கலாம், இது எப்படி வருது, எல்லாம் பண்ணிட்டு வர்றதுனால we have some experience, so it was easy for us. The main idea behind that is this தான், சரிங்களா? பட் ஆல் ஆன் அ சடன் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் திஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஜியில் நீங்கள் இதை எப்படி ரீட் பண்ணீங்க? எல்கேஜி படிக்கும்போது இதை ரீட் பண்ணேன், எப்படி ரீட் பண்ணீங்க? இல்லை சார், இப்படி தான் ரீட் பண்ணோம். APPLE இஸ் ஆப்பிள் பை த டைம். ஓகே, இதே ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களை எப்படி ரீட் பண்ண சொன்னாங்களா? இல்லை. ஆப்பிள்ஸ் ஆர் ரெட், ஆப்பிள்ஸ் ஆர் க்ரீன் அப்படின்னு சென்டென்ஸ் வைஸாக போயிருப்பாங்க. 5th ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் we went for paragraphs. அப்போது நம்மளை APPLE எல்லாம் சொல்லவே விடலை, சரியா? அப்படியே ரீட் பண்ணவும் விடலை அவங்க. paragraphs we went for this. So all on a sudden you see a paragraph. அதனால தான் 4th 5thலேருந்தே CBSE எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப பேசிக்காக 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கூட வச்சுருக்காங்க. ஒரு சின்ன குட்டியோண்ட ஒரு பேராகிராஃப் வச்சு ஒரு 4-5 லைன் வச்சு சிம்பிளாக கொஷின்ஸ் ஆரம்பித்து they would have started from 3rd standard itself. இப்போல்லாம் அப்படி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதை நான் இன்னும் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, தேட்டருக்கு போனீங்க அப்படின்னா எந்த சீட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க படம் பார்க்குறதுக்கு? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாலில் உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளாக பார்க்கணும், படத்தை நாங்கள் நல்லா பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்த சீட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? கம் அகெயின். சென்டர், பால்கனி, லாஸ்ட் சீட்? ப்ராபப்ளி த லாஸ்ட் சீட் இஸ் த பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் சீட்டில் நம்ம ஏன் உட்காரதில்ல? வெரி க்ளோஸ் டு த ஸ்க்ரீன், நம்ம கழுத்து வலிக்கும் அப்படியே அண்ணாந்து பார்த்து. அதை விட இப்போ ஹீரோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போகிறாரு அப்படின்னா we have to drive our eye span like this. இங்கேருந்து இங்கே போகணும், இங்கேருந்து இங்கே போகணும். தட் மேக்ஸ் அஸ் வெரி டயர்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கழுத்து வலியும் வந்துடும். ஸோ பேக் சீட் இஸ் த கம்ஃபர்டபுள். லாஸ்ட் சீட்டில் உட்கார்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நம்மளாம் லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருப்போம் எப்பயாவது. ஃபஸ்ட் பெஞ்சஸை பற்றி நான் பேசலை, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த லாஸ்ட் பெஞ்சஸ். லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்றது they'll get an overview about the what is happening in the class.
மேம் எங்கே நிற்கிறாங்க, நடக்கிறாங்களா, உட்காடுறாங்களா, என்ன பண்ணுறாங்க, அவன் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுருப்பான். ஆமே ரைட்? லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கவனுக்கு இது ஒரு ப்ரிவிலேஜ். ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கவங்க கூட கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருப்பாங்க, பார்த்துக்கலாம் எப்போ வரப்போகிறாங்க. ஆனால் திடீர்னு வந்து நிற்பாங்க, அவன் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பான், இவனுக்கு தெரியக்கூட தெரியாது வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த பேக் பெஞ்சஸ். ஸோ பேக் பெஞ்ச் வில் கிவ் யூ அ ஓவரால் வியூ. டு ஆல் அக்செப்ட்? இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போகிறது அப்படின்னா, we all know Swami Vivekananda, right? He was a living legend who lived before he was one of our ancestors. அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு லைப்ரரி போயிட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரி போயிட்டு எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும், ஸோ எனக்கு ஏதாவது பெஸ்ட்டாக ஒரு புக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. லைப்ரரியன் எந்த புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க? அப்போல்லாம் த பிக்கெஸ்ட் வாஸ் த என்சைக்ளோபீடியா. ஸோ என்சைக்ளோபீடியாவுக்கு கையில் கொடுத்து இந்தா போய் படிச்சுட்டு 6 மாதம் கழித்து வந்து எனக்கு சொல்லு, என்கிட்ட கொடுத்தா போதும்ட்டாங்க. வாட் திஸ் கைட் டிட் இஸ், ஹீ வெண்ட் த வெரி நெக்ஸ்ட் டே ஹீ brought it. மறுநாள் காலையிலே வந்து கொடுத்து நான் படிச்சிட்டேன், எனக்கு அடுத்த புக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். இப்போ லைப்ரரியனுக்கு டவுட், நிஜமாவே இந்த ஆள் படித்தாரா இல்லை இந்த ரோபோ ரஜினி மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துட்டாரா அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு ஒரு டவுட். ஸோ வாட் ஹீ டிட் இஸ், நான் கொஷின் கேட்குறேன், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணதை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் எப்படி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. She started asking questions from nook and corner of the book, encyclopedia. To her surprise, Swami Vivekananda answered all the questions. எல்லா கொஷினுக்கும் நம்மளால் கரெக்டாக பதில் சொல்லியிருக்காரு. அவங்க அப்படியே மிரண்டு போய் உட்கார்ற அளவுக்கு. சரியா? இது எதனால் நடந்துச்சு அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் வைடனிங் த ஐ ஸ்பேன். இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது அக்கேஷனில் பண்ணியிருக்கோமா? ஐ ஸ்பேன் வைடன் பண்ணி படித்து ஓவர் நைட்டில் விழுந்து விழுந்து படித்து நிறைய கிராஸ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? எப்போ சார்? எக்ஸாக்ட்லி. இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சுருப்பாங்க, 10th 12th பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சுருப்பாங்க. ஒன்று அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவோம், நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்க வேண்டியது. அந்த நோட்ஸ் அனுப்பு, அன்றைக்கி மேம் கொடுத்தாங்கல்ல அதை அனுப்பு, நீ ஒரு நாள் உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்தல அதை அனுப்பு, இந்தியன் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபாரின் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாத்தையும் ஓவர் நைட் உட்காந்து படித்து மறுநாள் காலையில் நம்ம போய் எழுதிட்டு வந்துடுவோம். இட் ஹேப்பன்ட் இன் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அவர் லைஃப், அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ டைம். சரியா? நாளைக்கு காலையில் ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்னா கூட நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட என்ன பண்ணுவோம், சொல்லு இந்த கொஷின் சொல்லு, ஏதாவது ஒரு 3 கொஷின் சொல்லு, எனக்கு அதுக்கு ஆன்சரும் சேர்த்து சொல்லு, நான் போய் எழுதிட்டு வந்துடுறேன். இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் தானே? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வைடனிங் அவர் லைஃப். இப்போ இதே ஸ்ட்ராட்டஜியில் நம்ம புக்கோ நியூஸ் பேப்பரோ ரீட் பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலாக முடியும், ஆனால் நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி வி டூ திஸ் ஒன்லி வென் வி ஆர் இன் அன் எமர்ஜென்சி. ஸோ வைடனிங் அவர் லைஃப் ஸ்பேனை நம்ம எல்லாருமே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஆல்மோஸ்ட் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம். That is the first strategy that is going to work wonders for reading comprehension. புரிஞ்சுங்களா? நம்ம வந்து லாஸ்ட் மினிட் ரீடிங் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஹரிபரியில் ஸ்ட்ரக்சர் வேர்ட்ஸ் கொடுக்காம கான்டென்ட் வேர்டு கொடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் கிளியர் மேம்? ஸோ இனிமேல் ரீட் பண்ணும்போது உட்காந்து லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணாமல் வைடன் யர் ரைட் ஸ்பேன். இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா, இப்போ நியூஸ் பேப்பர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க நியூஸ் யாருமே இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க, இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் லாங்காக கொடுக்க மாட்டாங்க. 8 காலமுமே இப்படி தான் இருக்கும். அப்படி தானே? நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸில் ஃபுல்லாக இப்படி தான் பார்த்துருக்கோம். ஒய் திஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ்? சிம்பிள், இதே தான். நம்ம இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் கண்ணை கொண்டு போய் வந்தோம்னா அவர் ஐஸ் வில் பிகம் ஸோ டயர்ட் அண்ட் வி வில் லூஸ் த ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். யாரும் நிறைய நமக்கு ரீடர்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்கங்கிறதுனால அந்த நியூஸை வந்து இப்படி கொடுக்குறாங்களாமா, டு மேக் அஸ் ஈஸி டு ரீட் த நியூஸ். அவ்வளோதான். ஸோ அதுதான் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா வைடனிங் யர் ஐ ஸ்பேன். ஒரே டைமில் நம்ம எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறோம் அதுதான். கிளியர் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ். When I say different approaches, each works out for each one. Okay. The first approach is called as scholar approach. The second is hunter approach. And the third is balanced approach. So imagine I'm inviting 3 of you to my house. 3 பேர் என் வீட்டுக்கு வர்றாங்க. 3 பேர்கிட்ட நான் சொல்கிறேன், நான் தம்பி இன்றைக்கி வந்ததுனால ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ணுறேன். நான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் அரவுண்ட் மை ஹவுஸ், என் வீட்டுக்குள்ளே நீ ஃபுல்லாக போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரப்போகிறேன். வந்தவுடனே நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்பேன். அந்த கொஷினுக்கு நீ ஆன்சர் பண்ணணும். யார் சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். கேம் இஸ் கிளியர்?
Game is clear, ma'am? Fine. So first, the person who comes is a scholar. Scholar, what is the quality of a scholar? Scholar you all know, right? Scholar na? A researcher, an academician, something like this. What is his quality? ஒரு அகடமிஷியன் எப்படிலாம் இது பண்ணுவாங்க? Come again? Perfection, professional. அவர் எப்படி ஸ்காலர் ஆயிருப்பார், என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பார் படிக்கிறதுக்கு? he will be more specific about each and everything. Not a particular thing. எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப குறிப்பாக இருப்பார். He mugs up a lot, he memorizes a lot, he does too many efforts to do all this. So this guy goes into my house. வந்தவொடனே என்ன பண்ணுறாரு, மேம் உங்கள் வீட்டை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடுறேன், நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நான் பதில் சொல்ல ரெடியாகிறேன். So he goes into my house first. Okay, this guy is going first. Second is the hunter. Hunter என்ன பண்ணுவார்? What is the quality of a hunter? அவருக்கு தேவையான இறையை மட்டுமே கணக்கு வச்சு போகிறது. ஸோ இந்த பையன் டைரெக்டாக எங்கிட்டே வந்துட்டு என்ன சொல்கிற, அப்படி மேம் நீங்கள் முதல்ல கொஸ்டினை சொல்லிடுங்க, சரியா? எனக்கு அவ்வளோ பொறுமை இல்லைங்க, அந்த அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை எல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் கொஸ்டினை சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் ரூம் ரூமாக போயிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு நான் எக்ஸாக்டாக என்ன பதில் வேணுமோ அதை நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஹி கம்ஸ், ஹி ஆஸ்க்ஸ் த கொஸ்டின், தென் ஹி கோஸ் இன் டு த ஹவுஸ். இதுதான் இவன் ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ தேர்டாக இன்னொருத்தன் வரான். எனக்கு இவனும் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டான், அவனும் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டான், நமக்கு இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. முதல்ல நான் போயிட்டு ஒரு ஐடியா பார்த்துட்டு வந்துடுறேன், நீங்கள் கொஷினை சொல்லுங்கள், அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப போய் பார்த்து நான் உங்களுக்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன். இதுதான் இவன் சொல்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ 3 பேருமே போயிட்டாங்க, வந்துட்டாங்க. Now I have to pose them with the question. The time starts now. I posting the question, who will give me the answer at first? சின்ன கம்மி அமௌண்ட் ஆஃப் டைமில் எனக்கு இந்த 3 பேரில் யார் அதிகமான ஆன்சர் சொல்லியிருப்பாங்க? பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச், any other approaches? Come again, sir. Hunter approach will give. Okay. Most cases, balanced approach works out. I am telling 70% of the cases. ஏன்னா நான் இதை சொன்னப்போ என் ஸ்டூடெண்ட்டே ஒருத்தங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, மேம் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் உங்களுக்கு ஓகே மேம், ஆனால் ஒரு பேசேஜை நான் 2 தடவை ரீட் எடுத்துக்கிற டைமுக்கு நான் ஒரே தடவை நான் நிதானமாக ரீட் பண்ணி நான் அந்த டைமிங்கையும் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் பேசேஜுக்கு இவ்வளவு, செகண்ட் பேசேஜுக்கு இவ்வளவு, தேர்ட் பேசேஜுக்கு இவ்வளவு நான் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன், அதைப்படி நான் போய்க்கிறேன். யூ டோன்ட் கோ புஷ் மீ ஃபார் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஸ்காலர் இஸ் ஆல்சோ ஓகே. ஆஸ் சார் செட், ஹண்டர் இஸ் ஆல்சோ ஓகே. நான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ரீட் பண்ணிக்கிறேன், கீவேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன், டைரெக்டாக பேசேஜ் போகிறப்ப எங்கெங்கே ஆன்சர் தெரியுதோ நான் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆல் தீஸ் 3 ஒர்க் அவுட், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் ஒர்க்ஸ் அவுட். 70 to 80% ஆஃப் த பீப்புள் நாங்கள் பண்ணதில் they have tried and tested only with balanced approach. So clear with the different approaches, sir. உங்களுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகுது, எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதில் இதுதான் கரெக்டு, அதுதான் கரெக்டு, இப்படி மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணணும், அப்படிலாம் எந்த இதுவுமே கிடையவே கிடையாது. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் கிளியர். சரி, மூடு த தேர்ட் ஒன். விச் ரோல் சார்? சார் ஸ்காலர் இஸ் அ பர்சன். ஸ்காலர் வந்துட்டு எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசேஜ் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் கிளியராக படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஷின் போகிறவன். நவ் ஐல் டெல் வித் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் சார். ஏன்னா கேம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை, அது நான் சொல்ல வந்த கான்செப்ட் தான். இவன் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறான், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறான், கொஷினுக்கு போகிறான். திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி விச் வி ஃபாலோட் ட்ரெடிஷ்னலி. நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் இதை தான் பண்ணியிருப்போம், ஏன்னா நமக்கு இதை தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுதான் ஸ்காலர் அப்ரோச். ஹண்டர் வந்து டைரெக்டாக கொஷின் போயிடுறான், கொஷினை ரீட் பண்ணி நான் கீவேர்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இதுக்கு போகிறேன், பேசேஜுக்கு போகிறேன், பேசேஜில் எப்போ அந்த கீவேர்ட் ரிலேட்டடாக எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதோ நான் மார்க் பண்ணி நான் எழுதிக்கிறேன். தேர்ட் இஸ் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்கிம்மிங் த பேசேஜ், தென் ஹீ கம்ஸ் டு த கொஸ்டின், ஃபைண்ட்ஸ் த கீவேர்ட்ஸ், தென் ஹீ கோஸ் பேக், ஸ்கிம் பண்ண இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதை வச்சு இவன் எழுதிடுறான். ஐ மேட் இட் கிளியர் சார்? வெல்கம் சார். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ், இப்போது நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கிறீங்க, எல்லாருக்கும் 2 வீலர் ஓட்ட தெரியும் தானே, ஆர் 4 வீலர், அட்லீஸ்ட் சைக்கிள். இப்போல்லாம் சைக்கிள் கூட ஓட தரலன்னா ரொம்ப அசிங்கமாக பார்ப்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒன்று ஓட தெரியும். ரோட்டில் போகிறதுக்கு நமக்கு ஸ்மூத்தாக ஹெல்ப் பண்ணுறது எதுங்க? இப்போ ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மூத்தாக நம்மளோட ரைடு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னா வாட் இஸ் தட் ஒன் திங் தட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட்? பிரேக். சூப்பர் சார். கம் அகேன்.
ரோடு, அந்த ரோடு கண்டிஷனே நல்லா இருக்கும். இந்தியாவில் இருந்துட்டு இப்படிலாம் சொல்கிறீங்களே சார். வேறு கம் அகேன் சார். செயின் ப்ராக்கெட். ஓகே, த வெஹிக்கிளோட செயின் ஷுட் பி குட். வேறு ஹேண்டில் பண்ண, முதல்ல எங்களுக்குலாம் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். அப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பிரேக்கு இதெல்லாம். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓட்டும் போது எனக்கு பிரேக் எது இது எதுன்னே தெரியாது சத்தியமாக. இப்போ தான் கொஞ்சமாக தெரியும். வேறங்க, சூப்பர். இப்போ தான் நீங்கள் என் லெவலுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, அவங்கெல்லாம் அவங்க லெவலுக்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. எஸ் மேம். எனிதிங் எல்ஸ் தட் ஹெல்ப்ஸ் ஆன் ரோட்? ஸ்பீட், எவ்ரி திங். ஓகே, அதெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு விஷயம், வாட் டஸ் திஸ் சைன் மீன்? கம் அகேன். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த சைனுக்கு என்ன அர்த்தம்? யூ டர்ன். அப்போ இதுதான் யூ டர்ன். அப்போ அது ஓகே. தென் வாட் இஸ் திஸ்? Speed breaker or a bumpy road, something like this. These are all called as signs. இதில் இருக்கிற போஸ்ட்டுக்கு பேர் sign post. Okay, so there are few words in English which are called as sign post words. Can you guess what they are? இங்கிலீஷில் அப்படிலாம் வேர்ட்ஸ் இருக்கா? இதே மாதிரி sign post words அப்படின்னா என்னது? Give me some examples for signpost words that helps it run smoothly through the reading comprehension passage. Come again. I'm talking about words, ma'am. Okay, it's not about punctuation, it's all about words. Super sir, super. I'll tell you what a signpost word is in English la ennan sollalam. I'll tell you with an example. 15, I'm not sure with the year, there India-Bangladesh match was happening. One day cricket match was happening. சரியா? பங்களாதேஷில் இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. There was one person who scored his 100th century. Who is he? 100th century அடித்தவர் யார் முதல்ல? எக்ஸாக்ட்லி சச்சின் தான். அவர் ஒருத்தர் தவிர வேறு யார் பண்ணியிருக்க முடியும்? அன்டவுட்டட்லி ஹீ இஸ் சச்சின் ஒன்லி. ஹீ ஸ்கோர்ட் இஸ் 100th century. இட்ஸ் நாட் டேம் ஈஸி, ரைட்? பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியா லாஸ் த மேட்ச். என்ன காரணமாக இருக்கலாம்? ஒரே ஒருத்தரே வந்துட்டு 100 ஸ்கோர் பண்ணிட்டா அப்படி. ஆனால் இந்தியா தோற்று போச்சு அந்த மேட்ச்சில். இந்தியா பங்களாதேஷ் மேட்ச்சில் பங்களாதேஷ் வின் பண்ணிட்டாங்க. வாட் குட் பி த ரீசன்? பவுலிங் ஸ்பீட். அவங்க நல்லா பவுலிங் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை விட. Then how is it possible, sir? Obviously India has to win, right? Because an Indian has scored 100. But Bangladesh won. It's all about other players. Okay, we'll have it as a team. Okay, your answer, sir. என்னெல்லாம் இருக்கலாம் ரீசன்ஸ்? ஒருத்தரே 100 அடித்தோம் நம்ம டீம் வின் பண்ணாததுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கலாம்? Other players are not so good enough. Okay, of a speed breaker on the road. Speed breakers oda வேலை என்ன? ரோட்ல. We'll talk about road. Come again, sir. Avoid accidents. Super. Reduce our speed. Regulate the speed of the vehicle. நம்ம அப்படியே ஓவர் ஸ்பீடாக போகக்கூடாது. வேற? Fine. Something like this. Now let us come back to reading comprehension. What is the speed breaker that we find in a reading comprehension? Come again, sir. Reading comprehension read பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அதில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர்னா அதை நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? I'm talking about only the words, ma'am. இதில் வந்து punctuation plays a very simple role. இதில் வந்து நம்ம இது பண்ணணும், கரெக்டாக அந்த பாஸ் விடணும், பிச் விடணும், அதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வேர்ட்ஸுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. அப்படிங்கிறதுல we don't want to give importance to the punctuation also. நம்ம அப்படிலாம் பார்த்து ரீட் பண்ணோன்னா it takes a lot of time. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெல்லிங் டஃப் வேர்டு, ஏன்னா அந்த வேர்டை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். முன்னாடியெல்லாம் டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 5 வேர்ட்ஸ் கொடுப்போம்.
ஒரு லெசன்லையும். நம்ம சின்ன வயசில் நமக்கும் கொடுத்துருக்காங்க தானே அப்படின்ட்டு. ஒரு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, மேம் நீங்களே அதை டஃப் வேர்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா குழந்தைக்கு அது டஃப்னு தான் தோணும், டிஃபிகல்ட் வேர்டுன்னு எழுதாதீங்க, அதை பேசாமல் வேறு ஏதாவது நியூ டேர்ம் வச்சு காயின் பண்ணுங்க. ஃப்ரம் தென் வி ஸ்டார்டட் டெல்லிங் தட் இட்ஸ் அ நியூ வேர்ட் டு த சைல்டு. அவ்வளோதான். So the new words or the difficult words or the toughest words, whatever is there in our mind is called as a speed breaker. Okay? Speed breaker வந்தப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒன்று நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணுவோம், இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் பார்த்துப்போம், எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ். ஹவு கேன் வி கிராஸ் திஸ்? இந்தியன்ஸ் மட்டுமே ஸ்பீட் பிரேக்கரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெக்யூலரான ஒரு ஹேபிட் வச்சுருக்கோம். அது என்னது? சைடில் போய் அந்த ஓரமாக அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் இல்லாத இடத்துல போயிடுவோம் ஒன்று, இல்லைன்னா அந்த இறக்கமாக கொஞ்சம் கம்மியாக ஸ்பீட் பிரேக்கரோட ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல போவோம். திஸ் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் இந்தியன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்பீட் பிரேக்கரில் எப்போல்லாம் நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃபில் பார்க்குறீங்களோ, டோன்ட் ஓவர்டேக் ஆர் டோன்ட் ரஷ் அப் ஆர் டோன்ட் அவாய்ட் ஆக்சிடென்ட், ஜஸ்ட் ஸ்லோ டவுன், கோ அரவுண்ட் த ஸ்பீட் பிரேக்கர் அண்ட் கம் பேக். இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களே ஒரு வேர்டுக்கு நான் எப்படி மீனிங் கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு, ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க. இந்த சென்டென்ஸ் வரும்போது ஜஸ்ட் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுங்க, லைக் த சேம் as the penthrophobia. Read the next line. By that time you will be able to elicit the meaning of the word. Sir, n number of words are there in English. Each and every week 14 new words are added to the English dictionary all around the world. Even now, even today, ஒரு வாரத்துக்கு 14 word to on an average 14 words are added to English dictionary. Even the native speaker is not quite good about the language. அவனுக்கே அவனோட லாங்குவேஜை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டோங்கிற ஒரு மமதை இருக்கவே இல்லையா? ஸோ ஹவு கேன் வி டூ தட்? இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் கொஷின். ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் 2 lines பிஃபோர் த நியூ வேர்ட் அண்ட் ரீட் த நெக்ஸ்ட் 2 lines. For sure you will be able to elicit the meaning of the word. இதுதான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Don't stop there and read repeatedly like the penthrophobia. 10 தடவை ரீட் பண்ணாப்புல நமக்கு புரிய போதானா? இல்லை. ஜஸ்ட் கோ அஹெட் வித் த ஃப்ளோ, வில் ஃபைண்ட் இட் அவுட் த மீனிங். இஸ் இட் கிளியர்? பண்ணலாமா? அதை ரீட் பண்ண முடிஞ்சால் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு கிராஸ் பண்ண முடியும் தானே, சரி இதை தான் சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. மேக்ஸிமம் நம்ம அதை தான் பண்ண முடியும். எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் நம்ம டிக்ஷனரியில் மீனிங் தேடி அதை நான் படித்து மனப்பாடம் பண்ணி என் பிரெயினில் ஏற்றினோன்னா இங்கேயே ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகி வில் க்ரோ சம்திங் மேட். ஓகே, ஸோ டோன்ட் டேக் தட் மச் ஆஃப் எஃபர்ட். திஸ் மச் ஆஃப் எஃபர்ட் இஸ் ஓகே. ஸ்பீட் பிரேக்கர் இஸ் ஓகே. So the last one is, we call it as itemize, which means amongst 6 or 7 passages where they've asked for headings. Heading passage வரும்போது இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Once you read down the passage, as ma'am said, read the first and last line with more utmost importance because there lies the greatest meaning. உள்ளுக்குள்ளே ரீட் பண்ண வேண்டாமானா we have to, because somewhere there will be the change of the paragraph as well. ஸோ அதை ரீட் பண்ணும்போதே ட்ரை டு கிவ் அ சப் ஹெட்டிங். இந்த பேசேஜில் இதான் சொல்லியிருக்காங்க, இதில் இதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அதை பேசேஜ் வைஸ் நம்மளால் சப் ஹெட்டிங் கொடுத்து பிரிக்க முடியும் அப்படின்னா when you go for the question, that will be the easiest way to locate your answers. That will not take much of your time. ஸோ இதுதான், இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம நிறைய நாள் ஃபாலோ பண்ணி இது வரைக்கும் சக்ஸஸ் ஆகியிருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளால் பண்ண முடியுமா ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்? Yes or no? I want an acknowledgement. Yes. Have you got a clarity of how to do the reading comprehension, sir? By the end of the day, இதுதான் எங்களுக்கு வேணும். Okay, make you reading and drawing the answers. இதெல்லாமே just a practice of how you wanted to do that. Okay, so clear with this na? We'll go ahead with the passage. இதுக்கு மேலேயும் டவுட் இருக்குதுங்களா? Phonetics we have to learn, sir. There are phonemes. Last 2 passages. So we'll go for the third passage. So I told you like first 2 are easier than the third one. Yes? So now we are going to see about multiple choice questions. So first we saw about true or false not given. Then we saw about list of headings. So now we are going with multiple choice questions. So in case of multiple choice question, we'll have various options like A, B, C, D. Here you need to go with process of elimination. What is the technique of eliminating the choices? So see this, the first paragraph tells us about
the kinds of jobs that will be most affected by the growth of AI, extent to which AI will alter the nature of the work that people do, proportion of world's labor force who will have jobs in AI in the future, difference between ways that embedded and disembodied AI will impact on workers. So what should I do? So they have mentioned here as a first paragraph. So I'm going with the first paragraph. Go through the first paragraph. According to leading business consultancy, 3 to 14% of global workforce will need to switch to a different occupation within the next 10 to 15 years. And all workers will need to adapt as their occupations evolve alongside increasingly capable machines. Automation or embedded artificial intelligence is one aspect. So on the labor market, and disembodied AI like algorithms running in our smartphones is another. So what do we get from this? So we'll go to the options again. Yes. Okay. What do you think? Whether they have said about the kinds of jobs that are affected by the growth of AI? Whether they have told? No. Extent to which AI will alter the nature of work that people do. Yes? See this option. Extent to which AI will alter the nature of the work that people do. How far it's going to alter the nature of the work the people are going to do because of the intrusion of AI. Yes? So now I go again with the passage. See this. 3 to 14% of the global workforce need to switch to a different occupation within the next 10 to 15 years. So what does this mean? They give the extent to which the different occupation is being affected because of the intrusion of AI. Yes? So they have given some extent how it will affect the occupations because of AI. Yes? So this is going to be the correct option. So when you analyze other options, so proportion of world's labor force is not given, and difference between embedded and disembodied AI is nothing but the trap answer. So as soon as you see this, I thought like you people will say option D, because they told about embedded and disembodied AI workers. Yes? What is this embedded and disembodied AI? Anyone are familiar with that? Yes. And disembodied is smartphones. Smartphones is disembodied, and embodied is like a robots. Good. So this option D is going to be a trap answer. Many will choose that answer, but that is not the correct one. So as we got the answer in the first line itself, 3 to 14% of the workforce is being affected by AI, which is going to be option B. Understand? So go to the second passage. According to second paragraph, what is Stella Pachdi's view of knowledge economy? Having an influence on the number of jobs available, changing people's attitudes towards their occupation, main reason why the production sector is declining, key factor driving current development in the workplace. So we'll go again to the passage. Sure.
Just go through the second paragraph. Yeah, can you read the second paragraph? Dr. Stella Pachdi from Cambridge Judge Business School believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of the algorithmication of jobs that are dependent on data rather than on production. The so-called knowledge economy, algorithms are capable of learning from data to undertake tasks that previously needed human judgment, such as reading legal contracts, analyzing medical scans, and gathering market intelligence. So see this, fundamental changes are happening as a result of algorithmication of jobs. So we'll go with the options. See the options. Influence on the number of jobs, changing people's attitudes, main reason why production sector is declining, key factor driving the current developments. What do you think the correct answer is? Any other answers? So again, it's going to be in the first line itself. Fundamental changes. Fundamental changes are nothing but key factors happening as a result of algorithmication of jobs. What do you mean by happening? Which happens now, current development. Am I correct? So again, I'll go with the options now. So what do you think? Option D. Understand? Fundamental factors which is happening. Happening is nothing but current development. So it's going to be option D. Understand? Yes. What did Pachdi observe at the telecommunication company? So go with the keyword telecommunication company. See the fifth paragraph. Go through the paragraph. The way telecom salespeople work is through personal and frequent contact with clients using the benefit of experience to assess a situation and reach a decision. And however, the company had started using algorithms that define when account managers should contact certain customers about which kinds of campaigns and what to offer them. So you must be familiar with telecommunication companies. They contact the customers on time, they understand the demands of the customers, and they are going to arrange campaigns as such. So when this is going to be made by AI, that process is going to be more easier, isn't it? So yes. So we'll go with the question now. Yes. Staff disagreeing with the recommendation of AI, feeling resentful about the intrusion of AI, making sure that AI produces the results they want, allowing AI to carry out the task they ought to do themselves. What do you think the correct answer is? Yes. Staff make sure that AI produces the results they want. Understand? See the next question. In his recently published research, Ivan Margogi. So again, my keywords here are recently published research and the word Ivan Margogi. I'm going to find these keywords in the paragraph.
See this? After we have this word Ivan Magoge, the next paragraph we have recently published research works. Answers the question of whether automation, AI and robotics will mean a jobless future by looking at the causes of unemployment. History is clear that change can mean redundancies, but social policies can tackle this through retraining and redeployment. Yes? So now you go to the options. Challenges the idea that redundancy. What do you mean by redundancy? Yes. Unemployment. Unemployment is redundancy. So challenges the idea that redundancy is a negative, shows the profound effect of mass unemployment on society, highlights some difference between past and future job losses, illustrates how changes in the job market can be successfully handled. What do you think? I'll go to the passage again. History is clear, change can mean redundancies. Social policies can tackle this through retraining and redeployment. Yes, they handle this problem through retraining and redeployment. Yes. So now you come towards the options. Yeah, what do you think? See, I don't know why you people choose A. We handle that problem through retraining and redeployment was there in the passage. So, how it can be successfully handled. It illustrates how changes in the job market can be successfully handled. How it is handled? Through retraining and redeployment was a statement given by Ivan Magoge. Isn't it? So, it's going to be option D. Understand? What is there exactly in the passage? You are going to match it with the options. These others all going to be the trap answers. So what you're going to do, you're going to find the synonyms of those in the options. Find the synonyms of this. They are going to paraphrase this answer in the passage, based on which you're going to get the answers. Yes? Understand? Yeah. So this is another set of question, like which also kills your time. So see this question. You need to match the statement with the correct person. And there is a note like you may use any letter more than once. See 35th question. Greater levels of automation will not result in lower employment. So first I told you like understanding the question is very important before even start. So how will you understand this question? What do you mean by lower employment? Unemployment. Very good. So greater levels of automation will not result in unemployment, which means greater levels of automation will result in employment. Yes? That is the understanding of this question. Yes? So you are going to say who told, whether Stella Pachdi or Hamish Lowe or Ivan Mogage. Greater levels of automation will result in employment. So that you are going to find it out from the passage. See the second paragraph. On the subject of job losses,
low beliefs, the predictions are found on a fallacy. It assumes that number of jobs is fixed. If in 30 years, half of 100 jobs are being carried out by robots, that doesn't mean we are left with just 50 jobs. The number of jobs will increase. We would expect that to be 150 jobs. Yes? So what is the statement of Hamish Lowe? He told like number of jobs will increase. Yes? So this statement is given by Hamish Lowe. Understand? See the next one. There are several reasons why AI is appealing to businesses. So again, when we have the keyword like businesses, several reasons. So as we studied from the paragraph below, like Stella Pachdi. Stella Pachdi is from Cambridge Judge Business School, and he told several reasons why AI is appealing. So it's going to be Stella Pachdi. And see this, AI's potential to transform people's lives has parallels with major cultural shift which occurred in previous eras. So again here, it's parallel with major cultural shift which occurred in previous eras. So see this last paragraph. Just as industrial revolution brought people past subsistence, agriculture and corporate revolution enabled mass production, a third revolution has been pronounced. So this was given by Ivan Margoge. How does they say? So we had agricultural revolution, industrial revolution, and now we have a third revolution of technological revolution. So this is going to be pronounced. So I'm going to match this with the question here. So AI's potential to transform people's lives parallels with major cultural shift that occurred in previous eras. So that major cultural shift that occurred in previous eras are nothing but agricultural revolution, industrial revolution that took place, and we had a very different revolution now. So what is that cultural shift is happening? So that is what I explained, which is given by Ivan Margoge. And it is important to be aware of the range of problems that AI causes. So range of problems is my keyword. So see the first paragraph. We need to make sure we fully understand the dilemmas that this new world raises regarding expertise. So dilemmas, what do you mean by dilemmas? So dilemmas is another word for problem. Yes? So which is given by Stella Pachdi. So again we go to the question. So see, A, Stella Pachdi is the answer. So range of problem is nothing but dilemmas. People are going to follow less conventional career path than in the past. See this economic professor Hamish Lowe, traditional trajectory of full-time education followed by full-time work, followed by a pensioned retirement is a thing of the past. So traditional is nothing but is a synonym of conventional. Yes. So traditional trajectory of full-time education by full-time followed by full-time work followed by a pension retirement is a thing of the past, says Lowe. Instead, he envisages a multi-stage employment life where retraining across the life. Multiple jobs happens and no job happen by choice at different stage. So this is also given by Hamish Lowe. An authority should take measures to ensure there will be adequately paid work for everyone. So again, authorities adequately paid work for everyone.
These are my keywords. I go to the passage. So see this passage of Ivan Magoge. So, call to arms to leaders of organization, government and banks to preempt the coming changes with bold new policies that guarantee full employment, fair incomes and a thriving economic democracy. So what does this implies? Fair income says the adequate income. Yes? So this is given by Ivan Magoge. Understand? So what did we do? We find the keywords from the question, we match it with the paragraph, we get the answers. Yes? So as I told you before, the third passage is going to be tougher than the first two one. Yes? Any other doubts you have? Yeah. As I told you, like true or false not given, multiple choice, fill in the blanks are all sequential. But these type of question like list of headings or matching the information or matching the author with the statement, these can come at any part of the paragraphs. So you have no choice, you have to go through the entire passage. Any other questions? So how do you think anyone can get a 9 band in IELTS for reading? அந்த கொஷின் யாருமே கேட்கலையே எல்லாரும் வாங்கிடுவீங்களா? So when you are going to get 40 out of 40 in your mock test, mock test நிறைய conduct. So how do I get 40 out of 40? When I am going to practice more. They, as ma'am told, like we have 20 books. 20 volumes of Cambridge books. Cambridge University has given us 20 volumes of books. When you are going to practice at least 10 books, you will have that confidence how to face these type of questions. So even before you are going to appear for the exam, make sure you are getting 40 out of 40 here. I am sure you will be getting 8.5 in your finals. Understand? So it's easier for you to choose your university in abroad. Yes? Any other doubts? Okay. Reading, sir. Reading இப்படி தான் பண்ணணும் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சிங்களா? So tomorrow we'll be having at the same time. I'm not sure whether the location is the same. ஏன்னா மேம் வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் இருந்தால் லொக்கேஷன் கூட மாற்றுவான்றாங்க. ஸோ இதே 10 to 1 நாளைக்கும் நாளை கழிச்சும் கண்டினியூஷன் இருக்குது வித் ஆல் த அதர் 3 skills. சரிங்களா? ஒன்லி when we come continuously we'll be having. இந்த பேசிக் செஷன் முடித்தாலே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் மெட்டீரியல் வச்சுட்டு நீங்களே டைரெக்டாக கேம்பிரிட்ஜுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு எக்ஸாம் போகணும் அப்படின்னா நீங்களே டைரெக்டாக கேம்பிரிட்ஜ் வெப்சைட் போய் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாமே எடுத்துடலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் பேசிக்லேருந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரீடிங் மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் லிசனிங் இருக்குது, ஸ்பீக்கிங் இருக்குது, ரைட்டிங் இருக்குது. இன்னும் 2 நாளில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டு கம். யூ காட் அ கிளாரிட்டி அபவுட் ரீடிங். எனி டவுட்னா கேட்டுட்டு வில் வைண்ட் அப் த செஷன். ஸோ டுமாரோ அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ப்ளீஸ் பி ஆன் டைம். சரிங்களா? 10 to 1.